Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini saya nak goreng telur, crispy and crunchy and easy. Satu biji bawang Holland, setengah biji cili hijau, setengah biji cili merah, 1 tablespoon cornstarch, tepung jagung, 4 biji telur. Pas kita beat dulu telur. Masukkan bawang, cili merah, cili hijau. Satu cawan minyak. Goreng telur ni kena buang minyak lebih. Dia macam mandi dalam minyak. Bawang semua kecil-kecil. Api yang slow, Okey, kalau goreng kita siap dah, crispy and mudah, senang. Selamat bercuba, jumpa lagi insyaAllah ada resipi.